అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం కంట్రోలర్ యాక్షన్ రిటర్న్ టైప్స్ ఇన్ ASP.NET Core వెబ్ ఏపీఐ చూద్దాం. సో, ఈ వెబ్ ఏపీఐలో మనకి కంట్రోలర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం. సో, కంట్రోలర్స్‌లో యాక్షన్ టైప్స్ ఉంటాయి. రైట్? దట్ మీన్స్ మనం మెథడ్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంటాం కదా! సో, ఈ యాక్షన్ మెథడ్స్ అనేవి కూడా పబ్లిక్ టైప్స్ ఉంటాయి. అది మనకు తెలిసిందే. అలాగే వాటి రిటర్న్ టైప్స్ అంటే మనం ఐ యాక్షన్ మెథడ్ అని లేదంటే ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ అని యాక్షన్ రిజల్ట్ అని ఇలా యూజ్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ అది రిటర్న్ టైప్స్ అన్నమాట. సో ఆ రిటర్న్ టైప్స్ అనేది ఎన్ని వేస్ లో మనం రిటర్న్ చేయొచ్చు ఈ వెబ్ ఏపీఐలో ఈ కంట్రోలర్ లో అనేది చూద్దాం. సి ఇన్ ASP.NET Core Web API, controller action can return various types of responses depending on the specific requirements of each endpoint to handle different scenarios and provide flexibility in how responses are sent to client. సి ఈ వెబ్ ఏపీఐ కోర్ లో వచ్చేసి కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్స్ అనేది మనకి రెస్పాన్సెస్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ అనేది మనకి జనరేట్ చేస్తుంది. ఇది ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ది స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్, అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ మీద బేస్ చేసుకుని, అంటే ఎండ్ పాయింట్ లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇచ్చిన సినారియోని బేస్ చేసుకుని మనకి రెస్పాన్స్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ సేమ్ అదే మనకి క్లయింట్ కూడా పాస్ అవుతుంది. సో these return types help manage the HTTP response sent back to client. సో ఈ రిటర్న్ టైప్స్ అనేది మనకి ఈ HTTP రెస్పాన్స్ మనకి క్లయింట్ కి సెండ్ చేస్తుంది. రైట్? సో దీనిలో మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ అనే వాటిలో వచ్చేసి ప్రిమిటివ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ టైప్, అలాగే ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టైప్ టీ, అలాగే స్పెసిఫిక్ రిజల్ట్ టైప్ అండ్ అలానే టాస్క్ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆర్ టాస్క్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్. సో వీటన్నిటి గురించి కూడా వన్ బై వన్ చూద్దాం. సో ప్రిమిటివ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ టైప్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిమిటివ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ టైప్స్ గురించి చూద్దాం. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఒక క్లాస్ నేమ్ ఎంప్లాయీ తీసుకున్నా అండ్ సో దీనిలో ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ వన్ ఐడి, నేమ్, నెక్స్ట్ వన్ జెండర్, నెక్స్ట్ వన్ ఏజ్, నెక్స్ట్ వన్ city and department. Right? So nullable types. Okay. And in the same way, controller, employee controller create చేద్దాం. కంట్రోలర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో యాక్చువల్గా బై డిఫాల్ట్ ఇది ఎంఈసీ కంట్రోలర్ ఉంటుంది, మనకు కావాల్సింది ఏపీఐ కంట్రోలర్. సో జాగ్రత్తగా చూస్ చేసుకోండి ఇక్కడ. అండ్ ఇది ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్, ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఎంప్లాయీ. రైట్? సో ఎంప్లాయీస్ కంట్రోలర్ అని ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మనం ఏం చూద్దాం అనుకున్నామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిమిటివ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ టైప్స్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడల్ క్రియేట్ చేసాం అండ్ నౌ ఇక్కడ చూడండి మనకి జనరేట్ అయినప్పుడు మనకి ఎలా జనరేట్ అయింది. సో రవ్ అలాగే ఏపీ కంట్రోలర్. సో కంట్రోలర్ బేస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. ఇది ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. క్లియర్? అండ్ సో రిటర్నింగ్ ప్రిమిటివ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ టైప్స్ ఫ్రమ్ కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్. సో కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్ నుంచి ప్రిమిటివ్ టైప్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ టైప్స్ రిటర్న్ చేయడం. So returning a primitive or complex type from an ASP.NET Core Web API controller action method means that the method directly returns the simple data type like integer, string, or boolean, or a more complex object. That means it's a custom class, right? So by default, the ASP.NET Core framework automatically serializes these written values into JSON format and sends them back to the client in the HTTP response. సో ఇక్కడ ASP.NET కోర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏం చేస్తుందంటే
ఏదైతే డేటా ఉంటుందో మనం పాస్ చేస్తున్నా లేదంటే రిట్రీవ్ చేసుకున్న ఏ డేటా అయితే ఉంటుందో అంటే ఐ మీన్ మనం రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిన డేటా కానీ రెస్పాన్స్ చేసే డేటా కానీ ఇది ఆటోమేటిక్ గా సీరియలైజ్ చేస్తుంది దేనిలోకి జేసన్ ఫార్మాట్ లో అండ్ అలానే ఆ డేటాని మనకి క్లయింట్ కూడా మనకి పాస్ చేస్తుంది. సో ప్రిమిటివ్ టైప్స్ దీస్ ఆర్ బేసిక్ డేటా టైప్ లైక్ integer, string, double, and boolean. Right? So when you return a primitive type from an action method, ASP.NET Core serializes this into simple JSON values or XML depending on the configuration. So మనం కాన్ఫిగర్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి లైక్ జేసన్ ఆర్ ఎక్స్ఎంఎల్ మ్యాక్సిమం యూస్ చేస్తుంటాం. సో జేసన్ ఫార్మ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అలాగే కాంప్లెక్స్ టైప్స్ అంటే like these refer to custom classes that you define, which may consist of multiple properties. Suppose ఒక మనం ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాం. ఎంప్లాయ్ క్లాస్ లో ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ నేమ్, లైక్ సమ్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇస్తాం. సో ఇలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంటాం. క్లియర్? అండ్ ఇనిషియల్ కి మనం ప్రిమిటివ్ టైప్ ని ఎలా రిటర్న్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనిలో వచ్చేసి సో ప్రిమిటివ్ టైప్ సపోజ్ నేను స్ట్రింగ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో గెట్ నేమ్. సో స్ట్రింగ్ టైప్ కాబట్టి రిటర్న్ ఫ్రమ్ గెట్ నేమ్ నుంచి నేను రిటర్న్ చేసుకున్నాను రైట్. అండ్ సో దీని టైప్ వచ్చేసి నాకు హెచ్టిటిపి గెట్ మెథడ్ అండ్ ఈ మెథడ్ ని నేను కాల్ చేయడానికి నార్మల్ గా నేమ్ అని యూస్ చేస్తున్నాను. నేమ్ అని యూస్ చేశాను. సరే రన్ చేద్దాం. ఎంప్లాయీస్ కంట్రోలర్ లైక్ ఏపీ అనేది మనకి రూట్ లో ఏపీ ఉంది. సో ఏపీఐ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఈ యాక్షన్ గెట్ నేమ్ అనే యాక్షన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కాల్ చేయాలంటే లైక్ ఇక్కడ మనం ఈ నేమ్ తో కాల్ చేస్తాం. సో చూద్దాం. సో సో ఇక్కడ చూడండి ఏపీఐ ఎంప్లాయీ నేమ్స్ నేమ్. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే రిటర్న్ ఫ్రమ్ గ్రేడ్ నేమ్. సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది కదా ఇక్కడ రైట్. సో ఇది చూడండి ఏపీఐ ఎంప్లాయీస్ స్లాష్ నేమ్ అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రిమిటివ్ టైప్ రైట్. ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రిమిటివ్ టైప్. అదే మనకి కాంప్లెక్స్ టైప్ ఉందండి. మరి కాంప్లెక్స్ టైప్ ని రిటర్న్ చేయాలంటే సపోజ్ కాంప్లెక్స్ టైప్ లైక్ మనకి ఒక ఎంప్లాయీ ఉంది. సో ఎంప్లాయీ నుండి డీటెయిల్స్ ని మనం రిటర్న్ చేయాలి అనుకున్నాం రైట్. గెట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ మొత్తం గెట్ చేయాలి రైట్. సో ఇది కూడా గెట్ మెథడ్. గెట్ మెథడ్ అండ్ సో డీటెయిల్స్ అనే నేమ్తో మనం దీన్ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే అండ్ నౌ return new employee. సో ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం. సో న్యూ ఎంప్లాయీ ఉన్నాం కాబట్టి లైక్ మనకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్. సో ఐడి వన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నేమ్. సో నేమ్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ జెండర్. నెక్స్ట్ ఏజ్. నెక్స్ట్ వన్ సిటీ. నెక్స్ట్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ రైట్. సో రిటర్న్ ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ డీటెయిల్స్ అనేది రిటర్న్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఈ గెట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ దట్ మీన్స్ డీటెయిల్స్ మనం చెక్ చేద్దాం లైక్ ఏపీఐ ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్.
సో వ్యూ చేసాం, నాకు ఇక్కడ చూడండి డీటెయిల్స్ ఏదైతే మనం ప్రొవైడ్ చేసామో సేమ్ డీటెయిల్స్ మనకి ఇక్కడ స్వాగత ఇలా వచ్చింది, రైట్. సో ఇది ప్రిమిటివ్ టైప్ ప్రీవియస్ లో చూసాం, అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి కాంప్లెక్స్ టైప్, రైట్. అండ్ నౌ సపోజ్ ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్, రైట్, అంటే ఒక ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ మాత్రమే మనం గెట్ చేసాం, రైట్. అండ్ సపోజ్ మనం మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, సో స్టెప్ గెట్ మెథడ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి లైక్ నేను ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో మొత్తం టోటల్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ నాకు రిటర్న్ చేయాలి. సో దట్ మీన్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. Employee details, total employee details, and return new employee details. Like ఇంతకు ముందు నేను ఏదైతే డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేశానో ఆ డీటెయిల్స్ అండ్ సో నాకు లిస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్, రైట్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అండ్ సో న్యూ ఎంప్లాయీ. సేమ్ మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. సో ఇది ID2 అండ్ ఇది ID3, రైట్. అండ్ సో డీటెయిల్స్ అని చేంజ్ చేయట్లేదు, యాక్చువల్గా నార్మల్గా చూద్దాం. సో API ఎంప్లాయీస్ ఆల్, రైట్. సో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ యాక్షన్ నేమ్ ఆల్. సో చూద్దాం. సో స్వాగర్లో లైక్ ఇక్కడ చూడండి ఆల్ రైట్ అవుట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. సో మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ మనకు వచ్చినాయి కదా ఇక్కడ, రైట్. అండ్ అలానే సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లిస్ట్ మనం ఇక్కడ ఐ ఎన్యుమరేషన్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు, రైట్. లైక్ ఇట్స్ ఐ ఎన్యుమరబుల్. రైట్, మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్. సో ఐ ఎన్యుమరబుల్ కూడా మనం యూస్ చేస్తాం. అండ్ నౌ ఇన్ ది సేమ్ వే లైక్ మనం ప్రిమిటివ్ టైప్స్ చూసాం, అలానే కాంప్లెక్స్ టైప్ చూసాం, ఓకే. అండ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూద్దామంటే ఐ యాక్షన్ మెథడ్, లైక్ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఎలా వర్క్ చేస్తామో చూద్దాం. ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ తో ఎలా వర్క్ చేస్తామో అనేది చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసి అదే కదా మనకి. సో HTTP గెట్, సో ఆల్ answer method same method name and now public I action result get all, right. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది. అండ్ నౌ the EMP list, employee list equals to new list of employees అండ్ సేమ్ ఇక్కడ మనం ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేసామో మల్టిపుల్ డీటెయిల్స్ సేమ్ అవే డీటెయిల్స్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్నా. అండ్ నౌ ఇక్కడ ఈ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ లోకి ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి నాకు వస్తాయి, ఓకే. అండ్ నౌ నేను ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏం తీసుకున్నాను, ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్. సో ఇప్పుడు నేను వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాను ఈఎంపీ లిస్ట్, ఓకే. సో ఈఎంపీ లిస్ట్ డాట్ ఇన్. సో ఈఎంపీ లిస్ట్ లో సపోజ్ ఏదైనా డేటా, సో ఎనీ మీన్స్ ఇట్ రిటర్న్స్
బూలియన్ వాల్యూ లైక్ ఉంటే ట్రూ అని వస్తుంది, లేకపోతే ఫాల్స్. సో ఇన్ కేస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో రిటర్న్, ఓకే, రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి ఓకే, అండ్ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ నాకు డిస్ప్లే చేయమంటున్నారు. క్లియర్. ఎస్, ఇన్ కేస్ నాకు ఎంప్లాయీ లిస్ట్ లో ఏమీ లేదు అనుకో, సో ఎస్ రిటర్న్ నాట్ ఫౌండ్, రిటర్న్ టైప్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్. క్లియర్. సో మనం ట్రై బ్లాక్ యూస్ చేయొచ్చు. సపోజ్ మధ్యలో ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకున్నాం, సపోజ్ మధ్యలో ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకున్నాం అండ్ నా అండ్ ఈ కేసులో రిటర్న్ స్టాటస్ కోడ్ 500, దట్ మీన్స్ ఇంటర్నల్ సర్వర్, ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ అని తీసుకో. క్లియర్. సో రన్ చేద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి ఆల్ కదా మనకి ఇక్కడ ఆల్. సో ఎలానే ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. HTTP మెథడ్, యాక్షన్ మెథడ్, గెట్ ఎంప్లాయీస్, గెట్ ఎంప్లాయీస్ అని టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయంట, సో అందుకని అంబిగ్యూటీ వచ్చింది. గెట్ ఎంప్లాయీస్, సో ఇది గెట్ ఎంప్లాయీస్. సో ఇక్కడ కూడా సో ఎగ్జిక్యూట్ సేమ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనేది గెట్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ మనం ఇదే యాక్షన్ మెథడ్ ఏదైతే జనరేట్ చేసామంటే సపోజ్ బేస్డ్ ఆన్ లైక్ సపోజ్ ఒక ఐడి ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకో, దీనిలో ఒక ఐడి అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, సపోజ్ ఐడి. సో గెట్ ఎంప్లాయీస్ బదులు గెట్ ఎంప్లాయ్ బై ఐడి, రైట్. సో ఇంట్ ఐడి ద్వారా తీసుకుంటాం. ఐ మీన్ ఇక్కడ ఐడి ఏదైతే పాస్ చేస్తామో సేమ్ అదే. అండ్ నా ఎంప్లాయీ లిస్ట్ అనేది నేను ఇక్కడ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఈఎంపీ లిస్ట్ నుంచి లైక్ నేను ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో పర్టికులర్ ఐడి దగ్గర ఏముంది అనేది, సో ఈఎంపీ లిస్ట్ డాట్ ఫస్ట్ డాట్ డిఫాల్ట్, రైట్. సో సమ్ ఎక్స్ డాట్ ఐడి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఐడి. సో నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసిన ఐడి ఏదైతే ఉందో ఐడి. ఓకే. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్, రైట్. సో ఎంప్లాయ్ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అయితే పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ ఏదైతే లైక్ ఈ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది, అదర్వైజ్ మనకి ఇది ఎర్రర్ ని త్రో చేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు మరి ఈ మెథడ్ గెట్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది కదా, మరి ఈ మెథడ్ ని మనం ఎలా కాల్ చేయాలి, లైక్ ప్లేసింగ్ లైక్ 1 or 2 or 3 ఐడి ఏదైతే ఉందో బేస్డ్ ఆన్ ద ఐడి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఐడి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది మనం ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ లో, సో ప్రీవియస్ లో మనం ప్రిమిటివ్ టైప్ చూసాం, కాంప్లెక్స్ టైప్ చూసాం, సో ఇక్కడ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ వస్తాం. సో రైట్ అవుట్, సో ID1 ఎగ్జిక్యూట్. సో ఫస్ట్ ఐడి దగ్గర డీటెయిల్స్ అనేది వచ్చినాయి మనకి. సపోజ్ 2 ఎగ్జిక్యూట్, సెకండ్ దగ్గర వస్తుంది. అండ్ అలానే 3 థర్డ్ దగ్గర వస్తుంది. సపోజ్ 4
ఫోర్ దగ్గర ఏమైనా ఉంది మనకి? ఏం లేదు. అందుకని నాట్ ఫౌండ్. రైట్? నాట్ ఫౌండ్ అని ఇక్కడ మనం అదే ప్రొవైడ్ చేసాం. ఇన్ కేస్ ఏం లేకపోతే ఇక్కడ మనకి నాట్ ఫౌండ్ అని ఇస్తుంది. రైట్? అండ్ fulfillment complex types. సో లిస్ట్ ని ఎలా రిటర్న్ చేసామో చూసాం. అండ్ లైక్ ఇది వచ్చేసి మనకి సేమ్ ఐఎన్యూమరబుల్ యూస్ చేస్తాం లిస్ట్ ప్లేస్ లో. నెక్స్ట్ వన్ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్. సో మనం ఇంతకుముందు చూసిన ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్, రైట్? సో ఇన్ ASP.NET Core Web API, the I action result return type is an interface that allows the return of different types of HTTP responses. సో హెచ్టిపి రెస్పాన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెచ్టిపి రెస్పాన్సెస్ ని మనం ఈ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ టైప్ నుంచి మనం తీసుకుంటాం రిటర్న్ టైప్స్, రైట్? సో ఇట్ ఎన్కాప్సులేట్స్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ అన్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ అండ్ కెన్ ప్రెసెంట్ వేరియస్ హెచ్టిపి స్టేటస్ కోడ్స్. లైక్ ఇది లైక్ కంటెంట్ టైప్స్ కానీ స్టేటస్ కోడ్స్ కానీ లేదంటే రెస్పాన్స్ డేటా ఇదంతా కూడా మనకి ఈ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ లో మనకి ఎన్కాప్సులేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో సేమ్ మనం ఇంతకుముందు యూజ్ చేస్తుంటే ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ లైక్ సమ్ డేటా తీసుకున్నాం. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అలాగే బై పాసింగ్ ఐడి. సో ఐడి పాస్ చేసి కూడా మనం డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసెస్ రెస్పాన్సెస్ టైప్? ప్రొడ్యూసెస్ responses type. See, the produces response type attribute in ASP.NET Core Web API specifies the type of response and the HTTP status code that a particular action method can return. The produces response type. So response type అనేది like produces ఏదైతే చేసిందో, this attribute in ASP.NET Core Web API specifies the type of response and the HTTP status code that a particular action method return. సో మనం ఏదైతే యాక్షన్ మెథడ్ మీద ఈ ప్రొడ్యూసెస్ రెస్పాన్స్ టైప్ అనేది ఇస్తున్నామో, అది రెస్పాన్స్ అనేది జనరేట్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఏంటి అంటే, లైక్ మనకి అది ఓకేనా, లేదంటే నాట్ ఉందా, లేదంటే ఇంటర్నల్ ఎర్రర్ ఉందా. సో అలాగే దాని స్టేటస్ కోడ్ అంటే 200 లేదంటే లైక్ మనకి ఇక్కడ 404 ఎర్రా లేదంటే 500 ఇలా స్టేటస్ కోడ్ ఏదైతే అనేది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. So this attribute is useful for documenting API response clearly and explicitly. So ఈ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో ప్రొడ్యూసెస్ రెస్పాన్స్ టైప్ అనేది మనం ఇది ఏపీఐ రెస్పాన్స్ డాక్యుమెంట్ చేయడానికి మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? అండ్ మేకింగ్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ డెవలపర్స్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్. అండ్ అలానే ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ రిటర్న్ టైప్ అంటే లైక్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మనకి రెస్పాన్స్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలనేది కూడా మనకి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రొడ్యూసెస్ రెస్పాన్స్ టైప్ అట్రిబ్యూట్ తప్ప మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అండ్ అలానే the produces response type attribute can be applied multiple times to an action method. That means ఈ అట్రిబ్యూట్ మనం ఒకే యాక్షన్ మెథడ్ మీద మల్టిపుల్ టైమ్స్ అప్లై చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మనకి డిఫరెంట్ సినారియోస్ లో లైక్ అంటే పాసిబుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో అలాంటి కేసెస్ లో ఇది మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇక్కడ దీన్ని ఎలా ప్రొవైడ్ చేసాం. సి HTTP get method or produces response type నాకు స్టేటస్ కోడ్ వచ్చేసి నాకు స్టేటస్ కోడ్స్ డాట్ స్టేటస్ 200. ఓకే, అండ్ టైప్ అంటే నాకు ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి యాక్చువల్ గా నాకు ఎంప్లాయ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. సో న్యూ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. సో టైప్ ఈక్వల్స్ టు టైప్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ రిటర్న్ టైప్ కావాలి, స్టేటస్ కోడ్ 200. ఓకే అని రావాలి. అండ్ అలానే సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఫైండ్ అవుట్ అవ్వకపోతే లైక్ వీటిలో నుంచి నేను ఏదైనా చూస్ చేసుకోవాలి. సో 404 ఎర్రర్, ఇన్ కేస్ 500 ఇంటర్నల్ అసెప్షన్. సో ఇది చూద్దాం, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. చూడండి,
Uh, so get employees ఈ యాక్షన్ మెథడ్ ని ఎస్ఎఫ్ లో కామెంట్ చేద్దాం. సో దీని మీద అప్లై చేద్దాం. అండ్ ఎంప్లాయ్ get all employees on this. Okay, get all employees. And now this duplicate method all and produces response time of status code dot status code dot status status code dot status 200 status codes dot status 2 and type. So type equals to type of. సో మనకి రిటర్న్ కావాల్సిన ఏంటి, లైక్ ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కావాలి. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్ రిటర్న్ టైప్ and in the same produces response type of status codes dot status 104 not found. And next one produces response type of status codes dot status 500 internal server. Clear. సో ఇది మనకి దీనిలో కావాల్సింది లిస్ట్ ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ లో. అండ్ సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ మనకి ఇక్కడ లైక్ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ మనకు కావాల్సింది. సో సపోజ్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎంపీ లిస్ట్, సపోజ్ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ డాట్ ఇన్. సో ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ వాల్యూ, లైక్ దానిలో డీటెయిల్స్ ఉంటే ట్రూ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ప్రొవైడ్ ఇన్ కేస్ లేకపోతే నాట్ ఫౌండ్ అండ్ స్టాటస్ కోడ్ 500. అండ్ నౌ సో ఇక్కడ చూడండి, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టాటస్ కోడ్ అండ్ అవుట్పుట్ అనేది కావాలనేది మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి. ఆల్. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, లైక్ సో డీటెయిల్స్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేశారు, లైక్ ప్రొవైడ్ అయింది. అండ్ 200 స్టాటస్ కోడ్ క్లియర్. సో మనకి ఇక్కడ సక్సెస్ అయింది. ఓకే, డీటెయిల్స్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ అయింది కాబట్టి. అండ్ ఓకే, అండ్ సేమ్ ఇదే బేస్డ్ ఆన్ ఐడి. సపోజ్ మనం ఐడిని బేస్ చేసుకొని చేయాలనుకుంటున్నాం, అంటే ఐడిని గెట్ చేసుకోవాలని అనుకున్నాం. సపోజ్ ఇంట్ ఐడి and now where emp equals to emp list dot
first dot default. So access that x dot id is equals to IT మనం ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం రైట్. అండ్ నా ఈ కేసులో ఎంప్లాయీ లిస్ట్ అనేది నాట్ నల్ అవ్వాలి రైట్. సో ఈక్వల్స్ టు నాట్ నల్ అయితే ఓకే, అదర్వైజ్ సారీ. సో ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ లో వర్క్ చేస్తాం. సో కంట్రోలర్ లో ఇలా వర్క్ చేస్తాం. సో ఇది ఐడిని బేస్ చేసుకొని రైట్ అవుట్ సపోజ్ ఐడి 1, like we can get the details like employee list and check. So మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎంప్లాయీ. సో ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ క్లియర్. సో ఇప్పటి వరకు మనం చేస్తుంది ఏంటంటే ఐ యాక్షన్ రిజర్వ్ అండ్ అలాగే ప్రిమిటివ్ టైప్ కాంప్లెక్స్ టైప్స్ మీద వర్క్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టైప్ టీ. సో యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టీ. సో దట్ మీన్స్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ కాకుండా మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ యూస్ చేసి చేస్తాం. దట్ మీన్స్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టీ is a return type in ASP.NET Core Web API that provides a way to return either an action result or a specific type T, like action result. That means okay or not found. Like ఇలా some bad request ఇలా రిటర్న్ చేస్తుంది యాక్షన్ రిజల్ట్ టీ అనేది, ఆర్ అదర్వైజ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ది టైప్ ఆఫ్ ది టీ. టీ మనం ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తాం మనం యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ, దట్ మీన్స్ ఎంప్లాయీ టైప్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఎట్ ది ఎండ్ రిజల్ట్ ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ లేదంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. సో వాట్ ఎవర్ ఏదైతే మనం టీ టైప్ ఏదైతే ఇస్తామో దీంతో పాటు మనకి ఈ యాక్షన్ రిజల్ట్ లైక్ మనకి దీంతో ఇన్బిల్డ్ గా మనకు వచ్చే టైప్స్ ఏదైతే రిటర్న్ టైప్స్ ఉంటే వాటిని కూడా మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి యాక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఏంటి. సో వెన్ యూ రిటర్న్ టీ యూ ప్రొవైడ్ ఏ స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ రెస్పాన్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం టీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తామో స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ రెస్పాన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో యాక్షన్ టీ కంబైన్స్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ అండ్ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్స్. సో ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ యూస్ చేసుకుంటా లైక్ మనకి హెచ్టిపి రెస్పాన్సెస్ నాట్ ఫౌండ్ అండ్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. సో వీటితో పాటు మనకి ఈ రిటర్న్ టైప్ ఏదైతే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో అది కూడా మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. లైక్ సేమ్ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ అని చెప్పి మనం గెట్ ఎంప్లాయర్స్ అని తీసుకున్నాం, సేమ్ అదే లైక్ ఈ ఐ యాక్షన్ దగ్గర మనం యాక్షన్ రిజల్ట్ అని తీసుకున్నాం. ఓకే, సో యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ గెట్ లైక్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అని తీసుకున్నాం రైట్. లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఐడి వద్దు మనం, ఇది ఆల్ డీటెయిల్స్. ఓకే, and so public action result get employee and where employee list and ఇక్కడ మనం టోటల్ డీటెయిల్స్ కదా మనకు కావాల్సింది. సో ఎంప్లాయీ లిస్ట్ నాట్ ఎనీ ఈ టైప్స్ ని తీసేద్దాం రైట్. అండ్ నౌ HTTP get all public action result. So list of employee that means ఇంకొక క్లోజింగ్ ఇవ్వాలి రైట్. అండ్ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ డాట్ ఎనీ లైక్ ఏదైనా డీటెయిల్స్ ఉంటే ఎంప్లాయీ లిస్ట్ వస్తుంది, అదర్వైజ్ నో డేటా మీన్ నాట్ ఫౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టీ. సో ఆల్ డీటెయిల్స్, సో చూడండి డీటెయిల్స్ మొత్తం వచ్చింది. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే సపోజ్ మనం ఏదైనా ఐడిని ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నాం అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఐడి మనం
డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోవాలనుకున్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ది ఐడి, లైక్ ఇక్కడ సో ఐడిని బేస్ చేసుకొని ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ని గెట్ చేద్దాం. సో ఈఎంపీ లిస్ట్ డాట్ లిస్ట్ డాట్ ఫస్ట్ ఆన్ డిఫాల్ట్ x such that x dot id equals to it. Okay, and now e employee list. Suppose ఇది కామెంట్ చేద్దాం ప్రతిసారి each and every time మనం. If emp is not equals to null, then right, ఇది I action కాదు, action result of type, right? So generate types ఇవి. సో ఐడిని బేస్ చేసుకొని ఇస్తున్నాం. సపోజ్ ఐడి 2 అని ఇచ్చాం అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఐడి 2 వాల్యూ మనకి ప్రొవైడ్. క్లియర్. అండ్ సేమ్ ఐడి వాల్యూ కట్ చేసుకున్నాం. అండ్ సో ఇక్కడ చూద్దాం. When should we use action result of T? T. Returning data with HTTP status codes. Status code తో పాటు సపోజ్ 200 ఓకే అని వస్తుంది. సో స్టాటస్ కోడ్ తో పాటు మనకు డేటాని రిటర్న్ చేయాలి. సో అలాంటి కేసులో యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టీ యూస్ చేయాలి. అలాగే ఎన్హాన్స్డ్ ఏపీఐ డాక్యుమెంట్, సో ఏపీఐ డాక్యుమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టీ. అలాగే కండిషనల్ రెస్పాన్స్, లైక్ మన రెస్పాన్స్ ఏదైతే జనరేట్ చేస్తున్నామో, లైక్ సపోజ్ కండిషనల్ బేస్డ్ గా రెస్పాన్స్ చేసినప్పుడు కూడా మనం ఈ యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. రైట్. అండ్ స్పెసిఫిక్ రిజల్ట్ టైప్ ఇన్ ASP.NET Core Web API. స్పెసిఫిక్ రిజల్ట్ టైప్ మీన్స్ లైక్ ఓకే అనేది వచ్చేసి మనకి 200 ఉంటుంది. అలానే దీనిలో ఓకే రిజల్ట్ అండ్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్, సో ఈ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాటస్ కోడ్ గురించి ఒక్కొక్క వీడియోలో క్లియర్ గా ఇన్ డెప్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాజ్ ఆఫ్ నో లైక్ 200 అంటే మనకి ఓకే రిజల్ట్. అలానే 200 like it's a okay result means 200 okay status without a body. So body లేకుండా like okay result ని యూస్ చేస్తాం 200 status లో. అలాగే okay object result returns 200 okay status with data. సో ఇది డేటాని రిటర్న్ చేస్తుంది. రైట్. సో డేటా రిటర్న్ చేసేటప్పుడు అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన సక్సెస్ అయ్యి డేటా రిటర్న్ చేసిందంటే ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ ని యూస్ చేయాలి. రిటర్న్ టైప్ అంటే సక్సెస్ అయ్యి డేటాని ఎలాంటి టైప్ అంటే రిటర్న్ చేయదు. సో అలాంటి కేసులో మనం ఓకే రిజల్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ నాట్ ఫౌండ్ రిజల్ట్ అండ్ నాట్ ఫౌండ్ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్స్. నాట్ ఫౌండ్ రిజల్ట్ రిటర్న్స్ 404 నాట్ ఫౌండ్ స్టాటస్ వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ కంటెంట్. అడిషనల్ కంటెంట్ అనేది ఏమీ లేకుండా మనకి నాట్ ఫౌండ్ రిజల్ట్ అనేది 404 అనేది నాట్ ఫౌండ్ స్టాటస్ అనేది వస్తుంది. అదే నాట్ ఫౌండ్ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్స్ అంటే రిటర్న్స్ 404 స్టాటస్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ బాడీ. సో సంథింగ్ బాడీ అనేది ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ అని ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ మనకి సమ్ డేటా అనేది ప్రెసెంట్ అవుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. Bad request result provides a 404 bad request status indicating that the request was malformed or incorrect. So ఇది bad request అంట. అలాగే బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్స్ 404 స్టాటస్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ అని వస్తుందో అక్కడ మనకి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే స్టాటస్ కోడ్ రిజల్ట్. సో రిటర్న్ హెచ్టిపి స్టాటస్ కోడ్ వితౌట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ డేటా. డేటా అనేది ఏమి లేకుండా స్టాటస్ కోడ్ ని మాత్రమే మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. అలాగే క్రియేటెడ్ అట్ యాక్షన్ రిజల్ట్. Created at action results returns do not one created status and includes a location header pointing to the newly created resource. Location header pointing means ఏ కంట్రోలర్ ఏ యాక్షన్ మెథడ్ లో మనం డేటా అనేది లైక్ ఇక్కడ సోర్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది అనేది మనకు చూపిస్తుంది. లొకేషన్ అంటాం అది. సో అది మనం ఈ స్టాటస్ కోడ్స్ ని మనం డిస్క్రైబ్ ఇన్ డెప్త్ గా చూసేటప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. And అలాగే no content result. So it returns a 204 no content status. 204 means returns no content. So content అనేది ఏమీ లేదు. యాక్షన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, బట్ దానిలో కంటెంట్ అనేది ఏమీ లేదు అని చెప్పడానికి మనకి ఈ స్టాటస్ క్లియర్. అండ్
లైక్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ చూడండి లైక్ ఇంతకు ముందు నేను మనకి ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్ తీసుకున్నాం, సమ్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాం, లైక్ గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ గెట్ తీసుకున్నాం, రిటర్న్ ఓకే. అండ్ ఐడి డీటెయిల్స్, సో ఇక్కడ కూడా ఓకే అండ్ నాట్ ఫౌండ్, సో నాట్ ఫౌండ్ విత్ మెసేజ్ తీసుకున్నాం. లైక్ ఇక్కడ నాట్ ఫౌండ్ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ విత్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది నాట్ ఫౌండ్ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ అంటాం. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే లైక్ మనకి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ అనేది వచ్చింది, రైట్. ఇది ఓకే విత్ ఎంప్లాయ్ విత్ సమ్ డేటా. సో ప్రీవియస్ చూస్తే మనకి సో ఓకే ఎంప్లాయ్, లైక్ ఇది కూడా అంతే ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్, రైట్. సో సక్సెస్ తో పాటు సమ్ డేటా అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది, రైట్. అండ్ ఇక్కడ కూడా బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్, ఇక్కడ కూడా అంతే బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ రిటర్న్ సమ్ డేటా, క్లియర్. సో క్రియేటెడ్ అట్ యాక్షన్, సో ఎంప్లాయ్ క్రియేటెడ్ అట్ యాక్షన్, లైక్ ఈ ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ ఎట్ యాక్షన్ అంటే లైక్ ఇది లొకేషన్ అనేది చూపిస్తుంది విత్ డేటా అనేది కూడా దీంట్లో చూపిస్తుంది, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. లైక్ స్టాటస్ కోడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ విత్ సమ్ మెసేజ్ లైక్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ విత్ డేటా, ఇది జస్ట్ నాట్ ఫౌండ్, మీన్ నాట్ ఫౌండ్ రిజల్ట్ యూస్ చేస్తుంది ఇక్కడ, ఓకే. సో ఇది వచ్చేసి నో కంటెంట్, నో కంటెంట్ రిజల్ట్ యాక్సెస్. అండ్ సో ఇది కూడా ఇక్కడ కూడా చూడండి డిలీట్ లో నాట్ ఫౌండ్ అన్నాం, సో ఇట్స్ ఏ నాట్ ఫౌండ్ రిజల్ట్, ఓకే దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఓకే రిజల్ట్ వితౌట్ డేటా, దట్ మీన్స్ విత్ డేటా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ అంటాం, రైట్. స్టాటస్ కోడ్, సో స్టాటస్ కోడ్ రిజల్ట్ లైక్ సమ్ స్టాటస్ కోడ్ ని మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ అనేది చేస్తుంది ఇక్కడ, క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ప్రిమిటివ్ టైప్స్, కాంప్లెక్స్ టైప్స్, ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్, అలాగే యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ టీ, రైట్. సిస్టమిక్ టైప్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టాస్క్ ఆఫ్ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆర్ టాస్క్ ఆఫ్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టీ అంటున్నాం, రైట్. సో ఇది ఒక టైప్. సో దీనిలో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే లైక్ టాస్క్, సో టాస్క్ అనేది ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో లైక్ టాస్క్ అనేది మనం ఎసిన్క్రోనస్ ఆపరేషన్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. సో మనకి తెలిసిందే for asynchronous operations, we use like we can use the task action result or task action result of T return types, right? So task T అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం, this part of the return type specifies that the method is asynchronous. సో ఎప్పుడైతే టాస్క్ ఆఫ్ టీ అనేది ఎప్పుడైతే ఇస్తున్నామో లైక్ ఇది asynchronous మెథడ్ అండ్ రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, అండ్ అలాగే దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఐఓ బౌండ్ ఆపరేషన్స్, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ బౌండ్ ఆపరేషన్ లో ఈ టాస్క్ టీ అనేది యూస్ చేస్తాం. వెదర్ ది థ్రెడ్ కెన్ బి freed up to handle other requests while waiting for the operations to complete. సో asynchronous అంటే మీనింగ్ మనకు తెలుసు, రైట్. సో ఈ టాస్క్ ఆ పర్పస్ లో అంటే సింక్రోనస్ ఆపరేషన్ పర్పస్ లో టాస్క్ టీ అనేది యూస్ చేస్తాం. అండ్ I action results. So the I action results interface allows the action method to return different types of responses from the API controller. So different types of responses generate చేయడానికి ఇంటర్ఫేసెస్ నుంచి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ మనం జనరేట్ చేసుకున్నాం. దట్ మీన్స్ ఓకే ఆర్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఫౌండ్ ఆర్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ నుంచి లైక్ ఇలా ఈ పర్పస్ లో యూజ్ చేయాలంటే మనం ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, క్లియర్. అండ్ నౌ సో వన్ బై వన్ ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. సో ప్రీవియస్ మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన కొన్ని ఉన్నాయి. సో హెచ్టిపి గెట్ మెథడ్, సో ఇది హెచ్టిపి గెట్ మెథడ్ అండ్ స్టాటస్ కోడ్ లైక్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసే రెస్పాన్స్ టైప్ ని మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ అదర్వైజ్ నార్మల్ వైపు. సో పబ్లిక్ సో ఇనిషియల్ టాస్క్ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్
అండ్ సో ఈ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇండివిజువల్ బయట ప్రొవైడ్ చేద్దాం. లైక్ ఏ యాక్షన్ మెథడ్ లో అయినా మనం యాడ్ చేసుకునేటట్లు చూద్దాం. అండ్ సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, పబ్లిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ, ఎంపీ లిస్ట్, ఎంప్లాయీ లిస్ట్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సపోజ్ దీని పబ్లిక్ స్టాటిక్ రీడ్ ఓన్లీ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ అని తీసుకున్నాం. అండ్ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ కూడా. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే లైక్ టాస్క్ ని జస్ట్ కొంచెం డిలీట్ చేద్దాం. డిలే లైక్ దేని బేస్ చేసుకుంటే టైమ్స్ పాయింట్ ఫ్రమ్ సెకండ్స్ టు 1 సెకండ్ డిలే చేద్దాం. సో రిటర్న్ ఓకే విత్ దట్, దట్ మీన్స్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఏమిద్దాం, ఎంప్లాయీ లిస్ట్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేద్దాం. ఎంప్లాయీ లిస్ట్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేద్దాం. ఓకే. అండ్ స్టాటస్ కోడ్ ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటిది, ఇది గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయ్. సో రన్ చేస్తుందాం. టోటల్ డీటెయిల్స్ మనం గెట్ చేసుకున్నాం. ఓకే. సో డీటెయిల్స్ అనేది వచ్చినాయి కదా. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే సేమ్ ఇది గెట్ మెథడ్, బట్ గెట్ మెథడ్ లో నేను పారామీటర్ నేను పాస్ చేస్తాను. ఓకే. అండ్ గెట్ ఎంప్లాయీ బై ఐడి అండ్ ఇంట్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే. అండ్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఎంపీ ఈక్వల్స్ టు ఎంపీ లిస్ట్ డాట్ ఫస్ట్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఓకే x sister x dot id equals to id. ఓకే. సో ఐడి మన పారామీటర్ ఏది పాస్ చేసామో అది ఇచ్చేద్దాం. ఓకే. అండ్ if emp is equals to null in case నేను తీసుకున్న ఎంప్లాయీ లిస్ట్ లైక్ ఎంప్లాయీ ఏదైతే ఉందో అది నల్ అయింది అనుకోండి. సో రిటర్న్ నాట్ ఫౌండ్ విత్ డేటా. సో దట్ మీన్స్ 404 error with some message passed. That means new like new message not found. Like ID not found or something మనం ఇలా ప్రొవైడ్ చేద్దాం. చేయండి. String interpolation. Okay. So return type that is not found like ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటాం, ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్ తీసుకుంటాం కదా. నాట్ ఫౌండ్ ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్. ఓకే. అండ్ ఇన్ కేస్ అక్కడ రిటర్న్ కాలేదు అంటే మనకి ఇది ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్, ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిజల్ట్. బట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఏంటంటే రైట్. సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాం. ఐడి డేటా వచ్చింది. ఇన్ కేస్ ఐడి లేదనుకోండి, సో అప్పుడు మనకి మెసేజ్ ఏం కావాలి, సో మెసేజ్ 5 నాట్ ఫోన్. సో 5 ఇచ్చాం కదా, 5 నాట్ ఫోన్ అని రావాలి. సో మనం ఇక్కడ అదే ప్రొవైడ్ చేసాం. క్లియర్. అండ్
లైక్ సిమిలర్ పోస్ట్ అండ్ అలానే డిలీట్ అనేది కూడా సేమ్ అలానే తీసుకుంటాం. ఇది ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ మనం యూజ్ చేసే పద్ధతి, రైట్? ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే మనకు వచ్చేసి దీని తర్వాత ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్ తర్వాత యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ది, రైట్? సో ఇవి సేమ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఏంటంటే టాస్క్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టీ. సో టాస్క్ టీ అలాగే యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టీ. సో టాస్క్ టీ వచ్చేసి లైక్ ఇది జనరిక్ టైప్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎసింక్రోనస్ ఆపరేషన్. టాస్క్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్, టాస్క్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్, లేదంటే లైక్ ఇక్కడ టాస్క్ ఆఫ్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్, టాస్క్ ఆఫ్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్. సో ఇలా యూజ్ చేస్తాం. సో టాస్క్ ఆఫ్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ like enumerable of employee. So list of employees, right? And task of action result of employee. So just the task of action result of employee list of employee. Cell continuous changes in the list of employees. So task of action result of employee. And ikkada task of action result of, so just employee. మనకి list of employee కాదు కదా ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది just employee, right? So search ఇచ్చేద్దాం. సో డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి. అండ్ అలానే ఎంప్లాయ్ ఐడి సపోజ్ 3. సో ఐడి డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి కదా. సో ఈ విధంగా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో యాక్షన్ రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, కంట్రోలర్లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిలో మనం ఏ లిమిట్ టైప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, కాంప్లెక్స్ టైప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం, లేదంటే యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టైప్ టీ యూజ్ చేస్తాం, జనరిక్ టైప్. అలానే టాస్క్ అంటే ఎసింక్రోనస్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి టాస్క్ యూజ్ చేస్తాం. సో టాస్క్ ఆఫ్ ఐ యాక్షన్ రిజల్ట్, టాస్క్ ఆఫ్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ టీ. సో ఈ మెథడ్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. సో వీటిని దాటి మనకి ఇంకా వేరే అనేది ఏమీ ఉండవు. సో మాక్సిమం ఇవి మనం కవర్ చేసుకుంటే, సో లైక్ ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి వచ్చేసి మనం ఈ స్టాటస్ కోడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ స్టాటస్ కోడ్స్ గురించి వన్ బై వన్, సపోజ్ 200 స్టాటస్ కోడ్ అయితే 200 స్టాటస్ కోడ్ ని మాన్యువల్ గా మనం ఎలా జనరేట్ చేస్తాం అంటే, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో దాన్ని క్రియేటెడ్ యాక్షన్ లెవెల్ లో క్రియేట్ చేయాలా, రౌట్ లెవెల్ లో క్రియేట్ చేయాలా. సో వాట్ ఈస్ వాట్ 200 లో ఏమేమి ఉంటాయి, సో వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది క్లియర్ గా చూద్దాం. అండ్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.